Ayan. So, let's head over to the Visual Studio Code. Alright. Alright. Yung lesson plan ko hindi pa pala naka-open. Wait lang. Just give me a minute. Alright. So, I think natapos tayo kahapon with the forms. Alright. Meron kasi dalawang klase ng forms. Merong mas maganda mga forms. Punta muna tayo dito habang iniintay ko. So, uh, materialize.css. Materialize CSS. So, laging punta kayo dun sa documentation. Alright? And then, let's do yung form, I think. Yan, so forms. So, we have a autocomplete, checkbox, chips, speaker, radio buttons, and so on. Switch, text input. Forms to Sa forms too. So, let's create another file, which is I think forms 2 na lang siguro. Kasi meron na tayong form kanina. .html. Alright, kasi mas madaming lesson para sa form. Right, so, ang gagawin ko is, maybe I will copy everything, no? By Command A or Control A para sa PC. And then, tanggalin ko lahat ng nung pinasok ko kanina. So, from itong form na to, so, hanggang doon sa closing ng form. Yeah, so this one. So, save. Then, open it with live server. Right, so, basically, ito yung, yung, parang, template na, yung ginamit din natin nung kanina. Alright, so, dahil yung lesson natin is form din, yun na lang din yung ginamit ko. Alright, so, form 2. Siguro i-dark na lang natin para magmukhang iba yung lesson. Ayan. Alright. So, ang gawin natin is kukontinue tayo with the lesson para sa forms kasi ang konti pa lang nun na lesson natin. Marami pa ito. Alright. So, let's just continue by adding a line of code which is adding an element tag of form. So, we don't need the action yet as of the moment. So, lagay tayo ng switch. Right? Yung switch natin, para makapag-switch, ito yung pinipindot yung merong checkbox na on at saka off. Something like that. Disable and enabled. Right? So, pakita ko sa inyo. Let's just add a division na merong class of switch. Alright? Then, right after that, dun sa loob ng switch natin na division. So, parang technically, ganito yan yung, diba, kung napapansin nyo, most of the time, si Materialize or other framework, they are using division. So, in this case, lagay siya ng division, tapos nilagyan niya ng class of switch. So, parang, say, division is an element tag, alright, sa HTML, pero tinawag natin yung framework na Materialize na merong class na switch. So, ibig sabihin, kapag tinawag mo tong class na switch na to, na may specific na pangalan, let's say, ito si container, meron siyang certain behavior na gawa na. Alright, so instead na tayo yung mag-define, kayo yung mag-define kung gaano kalaki yung container, kung gaano yung height at saka width niya, so ginawa na ito ni Google, no? Which is Materialize. So, para gamitin natin as a developer. So ngayon, I just wanted to be clear in that situation. That's why I explain it. So in this case, si division, meron siyang class na switch kasi para yung label natin and input natin is magkakaroon siya ng switch. So from the word switch. So sige, let's code yung line of code na yun. Let's do a label. Alright? So label, it's a element tag para magkaroon siya ng label from the word a label. So let's say name, 'di ba? So hindi naman maganda kung yung input field natin is walang label, yung parang title, something like that. So lagyan natin to ng or tanggalin natin tong for now. Alright? Pero lagyan natin siya ng value na disable.
So, from the word disable, so parang sinasabi natin na, okay, merong part na disabled, meron din enable. Alright? So, ang gawin natin, let's add an input. Alright? So, ibig sabihin, dito ka, pag magagawa kasi ng switch, kailangan mo pa rin ng input field. However, hindi na yung type niya is yung text para makapag-text siya. In that case, yung type niya will be checkbox. Alright? So, si input field, maraming type yan. Number, email, name. In that case, we're going to use checkbox. So, ibig sabihin, yung maging input field natin is checkbox. Then, we can add an attribute of check. So, ibig sabihin, check na siya. So, yung default niya is parang naka-active. Alright? Naka-check na kagad siya. Right? Then, let's add a span. So, span is like a parang paragraph siya, tapos may specific lang na etong area na to is ito yung gusto ko mangyari. Something like that. So, span. Alright? Yun. So, let's just add a class. Diba yung for the past few lessons yesterday, yung span natin, nilalagyan natin siya ng card title para maging title siya. Para sa card. In this case, we can use lever. Alright? Return. Tapos, mamaya, ipapakita ko sa inyo din. I will demo ulit. Kasi right now, hindi nyo pa nakikita yung result. Diba? So, enable. Alright? So, kung meron tayong disabled, meron tayong enable. Alright? So, let's see. Ayan. So, ganito yung nangyari because of the checkbox. Kasi kapag nilagay mo yung text, edi syempre, input field yan ang maglalabas. And, of course, tanggalin mo itong switch kasi part pa rin siya ng division. So, magiging input field siya. Right? So, hindi siya nakita tulad kahapon kasi parehas nga palang gray to. Right? So, wait lang. Gawin ulit natin itong darken 3 para makita natin. So, I just wanted to demo, diba? So, yung paggamit ng input field, hindi lang basta para lang makapag-input ka ng text dito. So, you can also use it through adding a additional information dito, which is a class of switch. Alright? So, switch. And then, yung input field, instead of text, it's a checkbox. So, I was trying to explain it para at least medyo talagang literal na pumasok sa isip niyo na, okay, ganun pala yun. Kasi mamaya, I don't want to have a confusion. Sayang yung lesson kung hindi ko pa i-explain. Ginagawa ko na lang din naman. So, gusto ko malinaw sa isip niyo. Para at least, in case, ang purpose naman na ito is lesson para dun sa project na gagawin nyo. In case na meron kang gustong buuin na project na merong switch. So, you can use this easily. That's why the purpose of yung lesson natin, gusto ko is, tulad ng sabi ko sa inyo, dapat nagagawa nyo siya. Kasi alam ko na gagamitin nyo rin siya para makabuo ng something. Alright? So, kasama siya sa activity na. Alright, so let's do save again. And mag-change siya into enable and disable. Alright, so ganito yung So, parang working siya, diba? So, bakit naka-active kaagad siya? Kasi because of check. Diba? Yung input natin, ang gusto natin is naka-check. So, ibig sabihin, naka-enable na agad siya. So, kapag tinanggal natin tong line na to, I think disabled muna siya. Muna siya? Doon siya sa kabilang side. So, it's up to you kung ano yung gusto mo na default. Nakapagpunta niya pa lang is naka-disabled ba siya or enabled. By adding this check element tag, it will be a check. Alright, so I hope that it makes sense. Tapos naintindihan nyo, tapos magamit nyo rin to. It depends on you. Alright, so let's move on with another lesson. Disable switch. Alright, so which is disabled switch. Disabled switch. Alright, so let's do that. So, simple lang yan. So, I think much better kung i-copy ko na lang kasi I don't want to use our time just to code. Alam ko naman din yan. No? Ang gagawin na lang natin is, if you wanted to be disabled, just add a attribute of disabled. Ibig sabihin, from the word disabled, hindi mo magagamit. Right? So, gagawa ka dito, pag sinave natin, so, naka-active siya pero, naka-check siya pero hindi mo na siya mapipindot. Di katulad na itong kabila. Right? So,
Yun lang. Just add a disable. So let's continue. So let's just add a break line para bumaba siya. I notice kasi na BR asterisk 2. Alright. So ngayon, we can add a comment. Lagay natin dito is file input. Right. So if you're planning to add yung parang nag-upload, alright? So pwede kasi yun. Pwede ka mag-upload. Right? Pero, syempre yung pag-upload na yun is kasama na si JavaScript doon or si backend development. Right? Kasi data na. Tandaan nyo, kapag data na yung pinag-uusapan, meron kang nilalagay, meron kang sinisave sa databases, it's a backend development. So, in this case, we're just at your stage, no? So, kailangan maintindihan nyo muna to kasi it doesn't make sense also kung nagba-backend ka pero hindi mo naman naiintindihan dito or nagpo-frontend development ka pero hindi mo alam yung mga element tags. That doesn't make sense. So parang right now yung ginagawa natin is you're learning the fundamentals of HTML and CSS while learning the framework para at least medyo mas mabilis ba yung pagtuto nyo. Okay? And of course, yung goal natin is you can able to create your own project and other mga activity na dapat nyo matutunan pati like learn programming language. Alright, so dun sa file input, let's just add a division sa class of file dash field. Then we can add a input dash field. So yung kakalabasan niya ganito. So parang technically katulad pa rin ng ginagawa natin na nagki-create lang tayo ng input field sa every time na nagbi-build tayo ng kapag nasa loob tayo ng form. However, we just added a class of file field. Right. So si division, we can also add a button. Or si division pwedeng maging button din. Alright, just imagine. Alright, so sa loob nun, we can add a span na merong curly braces. Ibig sabihin, it's a value nung span. So, in this case, kapag value, parang lagay lang natin dito a text of upload file. Return. So, save muna natin. Pakita ko sa inyo output. Ayan. So, basically, si division, naging button siya. Okay? Tapos, naglagay tayo sa loob ng span. Ang pangalan is upload file. Alright? So, ngayon, kahit pindutin mo yan, wala namang mag-upload. Diba? So, we can add another input. Alright? So, kanina ginamit natin siya as a checkbox. Right now, we're going to use a type of file. Alright? So, ibig sabihin para magamit natin yung upload file natin. So, save. Check natin. Click natin. I think wala pa rin nangyayari. Wait lang. Yeah. So, I think meron pang additional na dapat kong gawin. So, right after the button, kasi this one is just a button pa lang. Alright? So, we can add another division na merong class of file dash path dash wrapper. Alright? Then, sa loob niya, we're going to add a input ulit na merong class of file dash path. And so, I think ito yung para merong lumabas na path. Alright? Kasi ito, button lang to. This was just a button. Pero, wala siyang lalabas na path. Alright? So, yung input field natin, yung type, hindi text. Kasi kapag text, parang, I think a text nga. Sorry. I miss out. Importante yung class of file path. Sige. Save natin. Alright? So, this one. Ayan. As you can see, nung pinindot ko siya, nag-open na yung file path natin because of this class of file path. Alright, so I hope that it makes sense. So, close ko lang. Kunwari, meron kayo i-upload, diba? From the word upload. Then, open nyo. So, let's say, file lang daw, hindi folder eh. Okay, open. So, nandito na siya. Pero, syempre, this one is not working yet. It's not working yet. Okay? Diba? Or, close natin to. So, let's say, file. Mapupunta siya dito. Pero syempre kapag click mo to, upload.
katulad ng ginagawa natin, or parang mag-generate siya. Syempre, it's trabaho na yun ng trabaho na yun ng back-end development. Okay, so right now, nasa part pa lang tayo ng front-end. So, eto muna, yung structure muna nung isang website o ng isang application. So, I hope that it makes sense. So, let's move on with right after the file input. What if kung gusto nyo naman is range slider. So, let's add a paragraph. Yung paragraph, pwede natin lagyan ng class of range dash field. Alright. Then, meron siyang child of input. Alright. Tapos, yung type niya is range. Baguhin natin yung type. So, kailangan nakaayos yung structure natin kasi ito yung parent, siya si paragraph, tapos meron tayong input sa baba. So, let's do this text will be range. Right? And we can add an attribute of mean. So, minimum of 0, let's say, or maximum of 100. Then, save. Check natin. So, ito yung tinatawag na range. So, kung you're planning to add a slider range, just make sure na meron kayong copy nung form na lesson natin. Then, sorry, para saan yung sinabi mong 0 dito na minimum, tapos max is 100. So, kapag dinala mo yan dito sa baba, siya yung 0. Kapag dun sa kanan is, yun yung max. So, kapag dinagdagan nyo, let's say, palitan nyo dito ng, this one will be 50. So, i-compute na yun. Magiging 50 to, magiging 74, then 100 pa rin. So, same with the max, pwede maging 500. So, mag-adjust siya. So, it's up to you. So, at least, meron kayong front-end development, alam nyo kung paano. Then, yung mga data, kung sakaling kailangan niya makuha yung data ng mga neto is, ang may trabaho na nun is a back-end developer. Alright? So, para sa mga nag-i-start, I wanted to, kasi huwag kayo masyado ma-confuse na dapat makuha nyo kagad lahat, no? So, yung purpose nito is, it's a journey kasi kapag programming development. Alright? So, journey siya. And meron tinatawag na front-end development and back-end development. Okay? So, may kita mo yun sa sarili mo kung ano yung talagang interest mo. Kasi kapag ginagawa mo yung front-end, this one is just a part of front-end for UI. Ibig sabihin ng UI is user interface and user experience. So, pero pag sinabing front-end development, so it's a JavaScript ang gagamitin mo dun. Or React, yung mga framework na. Okay, so yun yung front-end development. So, kapag back-end naman, kung gusto mong yung mga data nakukuha mo, tapos wala kang pakialam with the interaction with the user, right? Kasi yung React and other framework ni JavaScript, siya yung nag-handle nung mga interaction with the user. Okay? So, programming language yun. Hindi ito yun magkaiba to. So, si back-end development, siya naman yung nag-handle ng kapag meron siyang i-input. Alright? Kasi na-input na ni user yung information na kailangan niya. Trabaho ni JavaScript 'yon. Alright? Pero kapag ipapasa na, ilalagay na sa database, merong scripting language na siya yung mag-handle nung data. Tapos papunta sa database. Alright? So I would recommend at your stage, just be patient, just learn the fundamentals, just learn the process and development, being an engineer. Kasi kapag talagang matagal ka na sa industry, ang tawag na sa'yo will be software engineer or web engineer. Or hindi nga maganda.
Basta software engineer, pwede. Software engineer. So, pero technically, it's a engineer because of you're building something. Okay, so, ibig sabihin, hindi siya madali. It's a process. So, I would say na yun dapat yung naiintindihan niya na, okay, journey pala ito, mahaba ito. Right, so, at the moment, so at least alam na yung mga dapat na matutunan niya. Right, so, kapag natapos tayo dito, again, we're going to tackle a vanilla JavaScript, a programming language. Alright, so I hope that it makes sense with regards of the slider. Alright. Ito yung ito yun. So we have that. So how about the date picker? Alright, so this one is medyo cool to. Alright, so let's add a BR siguro. Alright, so break line. Then let's add a comment. Date picker. Right, so date picker, let's add a division as a class of input field. So from the word date picker, kunin natin yung yung actual, yung date, or parang kung gusto mo maglagay ng date, malalagay mo. So, siguro pakita ko sa inyo para mas maintindihan nyo. Then as a class of date dash picker. Alright. Then we can, so this one, a text, yeah, right, that's fine. And we can add an ID of date. So yung ID is like a class, pero si class, kapag nakita nyo, class, lalo na if you're using Materialize, in that case, in this moment, tinatawag natin yung components ni Materialize, na instead na tayo yung gumawa, tayo magpaka-engineer, ginagamit na lang natin yung available na method or classes niya. Alright? So I hope that naintindihan. Yung ID naman is, yung classes kasi pwede mo magamit for parang paulit-ulit. Si ID is dapat specific. So let's say it's a metaphor. Sa klase, sa actual na class, parang sabihin ko, batch 1, web development batch 1, web development batch 2, web development. So, pwede kong gamitin yung web development paulit-ulit. Pero kapag ID, so syempre, siguro, nag-iisa lang yung estudyante kong ang pangalan is April Tan Sanchez. Yeah, something like that. Alright. Maybe may mga Tan Sanchez pero hindi April yung pangalan kasi yung mga kapatid niya. So, I hope that it makes sense. So, ganun gamitin si ID. Right? Then si classes is ganun. Pwedeng mas general siya paulit-ulit. Right? So, let's continue by adding a label. Oops. Yung label natin, we can add a date. Tapos, can natin dito choose a date. Alright? So, we can do that. So, save. Tingnan natin yung output niya. Alright. So, kapag I'm expecting dapat na kapag pinindot to, merong lalabas na date. Yung parang parang calendar. Yun eh. Right. However, we need to add a jQuery. Right. So line of jQuery dito sa baba. Right. So I think this one has a new pickers. Okay. New documentation. Baka may updated lang sila. I'll double check. Ayan, kasi ito yung ginawa natin na input field. Ito yan. So input text, meron kang date picker. Yeah, I agree. Tama ba ako? Yan, date picker. Doon sa input field. Alright, naglagay lang ako ng label para at least alam lang natin kung sinasabi natin. Choose a date. Ayan, yun. Diba? Parang sabi niya, choose a date. Yun yung label. Alright, so siya, hindi naman siya naglagay. So kapag click natin to, dapat merong lalabas na pagpipilian na date. Alright, so kapag let's say, ano bang date ngayon? Let's say, 28. Ayan. Tapos kapag click mo to, yung data mapupunta dito. Alright, so I hope that it makes sense. Pero, this one is a front-end development, tulad na sabi ko sa inyo. Kapag isasubmit mo na yan, para makuha mo, mapunta sa database, it's a back-end development. Alright, so paano daw gawin to? Alright, so merong method na this one. So you should add a class of date picker. Alright, so meron tayong date picker, right? Tapos you need to add a method of date picker. So parehas din sila. Pero magkaiba yung function yan. This one is just a name of this input field. So pinangalanan mo lang na this one is a date picker. Pero etong
method na to has a parenthesis na merong semicolon sa dulo. Ibig sabihin, ito yung binuo ni Materialize to para lumabas tong part na to. Alright? Ito yung nakikita nyo mismong date na to. Okay, so instead na kayo yung mag-develop na ito, they are building o binuuna nila to para gamitin nyo na lang. That's why they called framework. So kapag ginawang framework, gawa na. Available na. Gamitin nyo na lang. Right? So, hindi katulad ng kapag you are an engineer, you can develop or you can do whatever you want based on your perception or kung ano yung sa tingin mong gusto mong gawin. Okay, so in programming and development is wala siyang limitation. Lahat ng pwede nyo ma-imagine, pwede. Okay? Yun nga lang, kailangan ng matinding pag-aaral. Alright? So, kailangan experience, tsaka aral, ganun. So, I hope that it makes sense. So, I will grab this line of code and paste in to my project. So, ang gagawin ko, as you can see, para sila mayroong document.ready. Ang purpose ng document.ready like this is to ready the document na parang sinasabi niya, okay, kasi JavaScript ako eh. Interactive ako. I need to be ready. Kasi merong mga programmer na nilalagay yung script nila sa dito sa taas na to. So parang tandaan nyo, si JavaScript was created first, no? Yung pinakaunang purpose niya is to manipulate the element tags. Kaya para maging interactive siya. Pero ngayon, ang dami niya ng purpose eh. Pwede siyang makapag fetch ng API, kapag fetch ng data, tapos meron pa siyang backend ng Node.js, meron pa siyang React, and so on. So, pero, yun yung sinasabi ko na interactive siya. So, how come na ilalagay mo siya dito sa taas kung ima-manipulate niya yung buong element? Eh, yung pagbabasa ng browser or ng program is from top to bottom. That's why, jQuery added a method na document dot ready function. Alright? So, si document, siya yung mismo element tags natin. So, paano ko mapatunayan yun? Ayan. Alright? So, kasi ito part 2 ng yung parang JavaScript lesson. Pero, sige, bigyan ko na kayo ng idea. Total, nandito na tayo. So, kapag punta ka sa console, alright, na make sure na nandoon ka sa forms, ito, hindi mo naman ma-open to kung, diba? So, nababasa niya yan. So, right now, kapag, ano sabi niya? Document. Sabi niya, document. So, let's just copy and paste in dito sa console natin. So, napansin nyo, nag-highlights yung lahat. Kasi, ibig sabihin, yung document natin is, siya yung buong kinocodes nyo. Lahat yan, siya yun. Alright? So, patunayan natin na siya nga lahat yun by enter natin, tapos nilabas niya. Siya uli. Kapag click natin, nagkaroon ng arrow dito, lalabas siya. Sino siya? Yan. Doc type natin. Head tags natin. Ayan mismo yan. Tapos, body. Ayan, tingnan mo. Gray color, blue. Kung paano natin din-develop lahat. Alright. Tapos, yung footer natin, nandyan din. Yung script tag natin, lahat technically. So, ibig sabihin, siya yung actual na document. So, ibig sabihin, ang sabi ni jQuery, I wanted to be what? Ready. Okay? So, in any way, kahit ilagay mo siya sa taas, gusto ko ready siya. Para sinasabi niya, kapag niload mo yung document mo, sigurado mauuna ka na, tas ako na susunod. So, something like that. Kasi, the function of using jQuery or JavaScript is to manipulate the element tags. Alright? So, sabi niya dito, ready function. So, pag sinabing ready function, meron siyang parenthesis. Katulad nito. In that case, yung parenthesis na kulay yellow, napunta siya dito. Kapag na-ready daw siya, merong magra-run na function. Right? So, paano mag-create ng function? You need to add a function keyword followed with parentheses and set of curly braces. So, para madaling salita, ganito siya. So, $sign. Kapag magko-codes kayo, ganito. So, document, alright, then,
nakuha mo daw si document. So, sino yung document? Yung buong document. So, lagyan mo daw siya ng method. So, anong method ang lalagay mo? Ready. Alright? So, i-ready mo daw. So, dahil method siya, dapat meron siya parentheses. And, semicolon sa dulo. Alright? Then, kapag na-ready daw siya, merong mag-run na function. Yung function keyword, if you wanted to declare a function, ang default nun is meron kang parentheses and set of curly braces. Once you return, parehas na sila ng itsura. Right? So, ngayon, kapag na-ready daw siya, merong mag-run na function. Sino yung mag-run na function? Si date picker. Alright? So, siya yon. So, i-cut natin siya. Hindi natin kailangan ng laging ready function. Isa lang. Gets nyo? Isa lang ang kailangan natin. So, ready function. Pagkatapos nung select, we can add another method. Kinuha natin date picker, tapos merong mag-run na date picker na method. So, let's just add a comment dito. So, lagay natin dito is date picker. So, gusto ko, galing kayo sa akin, gusto ko, convention yung ginagawa. Na kahit pasabihin nyo, hindi, alam ko naman na para sa date picker yan eh. Hindi lang ikaw yung dapat nakakaintindi ng ginagawa mo. As a developer, kasi yan eh, collaboration. Wala pong one-man team. Alright? Bihirang-bihira yan. Parang ikaw from full stack to parang full stack literal, no? From front-end development up to back-end to deployment. So, merong tinatawag na UI designer, okay? Tapos, front-end development. Tapos, merong back-end development. Alright, so siguro yung back-end kasama na yung database. Pero meron pang DevOps. Alright? So, yung DevOps is para for deployment. So, kanya-kanyang expertise yan. So, hindi mo pwedeng, unless pwede kang literal na gumaling, master mo ang lahat. Okay? Pero it takes time. It takes time. Alright? Kasi sa isang, expertise, sobrang dami. Okay? So, I hope that it makes sense. Naintindihan nyo na hindi nyo kailangan totally magmadali. Alright? Kasi kapag nagmadali kayo, yung parang let's say, marunong, may basic understanding ka with the structure. Basic ka lang sa sa framework, basic ka lang sa JavaScript, basic ka lang din sa scripting language, basic ka lang din sa database, basic ka lang sa DevOps. Ang dating sa'yo, basic lang. Okay? Hindi ka magkakaroon ng trabaho. Okay? Wala, basic lang. Hindi, wala. Okay? So, dapat meron kang expertise na tinatawag. Walang masama kung expertise mo is the UI. Okay? Basta kapag sinabing UI, talagang napakagaling mo doon in any way. Okay, so kapag sinabing front-end, talagang napakagaling mo sa front-end at napakadami na. Kapag sinabing back-end development, napakagaling mo naman. Hindi pwedeng, hindi kinakailangan maging jack of all trades ka. Ayun. So, pero siguro in process, kapag siguro nag 5 years ka na, nag 10 years ka na, you can do both, 'di ba? So, ang tawag na sa iyo, it's a full stack developer. Full stack engineer. So technically mga 'di ba? Mga 300,000 per month yung mga or more than pa lalo na kapag sa ibang bansa. Alright, so ganun. And so since nag-start pa lang kayo, just importante meron kayong ginagawa at natututunan niyo siya ng proper. Kasi maraming guys, sorry, medyo nasasama siya sa 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 topic ko na dapat technical lang to. Kasi kapag naging kayo, parang ba yan? Ay, gusto ko to, back-end. Tsaka ganito. Alright? Maglilid din sa sa hindi magandang path, no? Kasi parang gusto mo kagad magmadali. Just tawag doon, trust the process. Okay, maniwala kayo sa process na kailangan daanan nyo lahat at marami kayong matututunan doon. Kasi kapag nilaktawan-laktawan na isang bagay, ampaw yung dating sa inyo. So that's why basic lang ampaw. Hindi siya solid, hindi yung talagang confident ka na talagang literal na alam mo. So why master the one technology, then once you have done mastering, then just jump with another technology na sa tingin mo eto gusto ko na to kasi I'm comfortable with the na master ko na. Okay? So that's my suggestion for you guys.
No, kasi I don't want you to para ma-confuse kasi maraming nako-confuse dito sa development, lalo na ang daming resources. So hindi na nila kung ano yung dapat nilang gawin, tas naubos na lang yung oras nila, tas hindi na nila ginagawa. Alright, so ganun din. So I hope that it makes sense. Sobrang dami ng sinabi ko. So lagyan natin to ng select. Alright, so save. So ngayon, I have that, once I click this one, oops, parang there's something wrong with my codes. Date picker kasi hindi pa rin siya nag-work. Okay, this the reality ng ng development, ha? Nakakala nyo sobrang smooth lagi. So, tama naman to, ha? Just, tignan nyo, ha? Input, text, date picker. Okay, kasi yung class ko merong dash date picker. Nakita nyo? So, kung iisipin nyo lang na, parehas naman, Yung sabi ko sa inyo, it's a case sensitive. Lahat dapat perfectly parehas sila. Okay? So, kapag tinanggal natin to, magiging parehas na sila nung class natin na tinawag. So, date picker, then, date picker. So, bakit may that? Kasi it's a class. Alright? So, tingnan natin. I hope that this one is mag-work na. Alright, so, let's just click. Yun, this one is working. Okay, so November 28 right now. So if you wanted to, December, piliin mo. Alright. So let's say si ano ba daw? Si yung magpapakasal sino ba to? Si Gerald. Ayan, let's say si Gerald. Okay. Yung schedule ko siguro February 14 kami magpapakasal ng naudlot kong mapapangasawa sa Ayan, so date picker. Alright? So, ayan. So, I hope that, nakuha yung lesson na to. So, let's move on with another lesson. So, kung meron date picker, meron tinatawag na time picker. So, let's create that. So, time picker. Right, so, time picker, let's add siguro, copy ko na lang to, baguhin ko na lang kasi halos parehas naman sila So, text, time picker, siguro this one will be time, alright? And instead of date picker will be a time picker. So, that's why, para hindi ako masyadong, yan, time picker. So, once, choose a time siguro. Baguhin natin to. So, check natin. So, kung meron tayong choose a date, meron tayong choose a time. However, as of the moment, ang kinukuha niya pa rin is what? A date. Diba? So, gusto natin dito. Alright? So, choose a time. So, ngayon, kunin natin si time picker. Alright? Then, tingnan natin yung documentation. Baka kasi nagbago na. So, date picker. Ito yung ayan, time picker. Alright? Ayan. So, I think meron na tayong time picker. Then, this one. So, let's just grab the actual, So, lagay tayong comment. Time picker. Alright, then paste in. So, parang madaling salita, kinuha natin yung class of time picker by adding a jQuery selector. Ganito yan, explain to sa inyo. $sign and parentheses with not set, but it's a semicolon. Ang tawag dyan is jQuery selector. Ibig sabihin, meron kang sineselect. So, sino yung sineselect mo? Si jQuery selector has one and only argument. So, kapag sinabing argument, siya yung nandito sa loob. Alright? So, in that case, yung argument niya is dapat nasa loob ng string. Lalo na kapag ang kukunin mo is a classes, class name, or element tag. So, kailangan, ang default niya is kailangan nasa loob siya ng string. Pag sinabing single quote, string. Kapag sa development kasi, pag nandun na tayo sa JavaScript, ituturo ko sa inyo what is the variable, what is data types, anong klase siyang types, kung string ba siya, boolean ba siya, numbers ba siya, or string, integer, mga ganon. Right? Sa programming language. Pero right now, ang tawag dito is string, one and only argument, which is a string. Ano daw yung kailangan niya? Kailangan niya ng
isa-select. So in that case, select natin si time picker na class. So yung time picker na class. Ito, this one. Right? So, select natin. Once we selected that, nilagyan natin siya ng method of time picker. So method has a parenthesis, set of parenthesis, and semicolon. Kasi kapag hindi, babasahin niyo yan as not a method. Alright? So just a string. Or maybe kung ano man. Alright? A text. Pero kapag merong parenthesis, ang tawag dito is method. So what is method? Method is a behavior. So just imagine, meron kang sasakyan. Okay? So kapag method, kapag meron kang pinindot, merong behavior. So yung sasakyan nyo, ano yung mga method niya? Let's say, accelerate. Kapag start button muna. Kapag, 'di ba? Para mag-start yung car nyo. Pinindot mo siya. So it's a method. So ibig sabihin, kapag pinindot mo tong button na to, sabi niya power, magbubukas yung makina. Okay? So ang tawag doon is method. So paano magbukas yung makina? Merong ginawa yung engineer doon na program doon sa kotse para kapag pinindot niya yung button na yun, bubukas yung makina. Alright? Tapos, isa pang behavior or ano ba ito? Method. So, kapag inapakan mo yung accelerator ba yun? Yeah. So, anong mangyayari? Merong method ulit doon. Merong nakaprogram na kapag pinindot yun, mag-run yung sasakyan. Tapos kapag pinindot mo yung brake doon sa paa mo, merong method uli na behavior na nakaprogram na hinto yung sasakyan. So in that case, I wanted to be clear, no, na itong time picker natin, nilagyan natin siya ng method na time picker. Na ano mangyayari? Maglalagay siya, gagawa siya ng isang behavior, maglalabas siya ng something. So sa sasakyan, kapag pinindot mo yung accelerator, aandar siya. So in this case, kapag nilagyan natin ng time picker, ang mangyayari is maglalabas siya ng time picker, which is what? Dinevelop na to ni Google, which is a framework of Materialize. At hindi lang si Google ang merong framework para sa front end or UI. Nandyan si Bootstrap, nandyan si Skeleton, Bulma, and tulad ng lagi ko sinasabi sa inyo. It's worth learning those things kasi para sa UI developer o yung sa structure, mas mapapabilis yung development mo kung alam mo ito yung mga ganitong instance. Or gusto mong mag-develop ka mismo ng sarili mo. So, ibang usapan na yan. Okay? You should learn the fundamentals of programming language. So, I hope that this one makes sense. Bakit nagwo-work siya? Kasi, again, sabi ko nga sa inyo, ang daming tutorial dyan. Ang gusto kong mangyari sa susunod na kapag pinapanood mo na sila, naiintindihan nila kung para saan sila. Kasi, ito yung mga nami-miss dun sa tutorial. Alright? Di naman nila na-explain. They want you to, enroll them. Kasi may mga ganun eh. So, yung YouTube tutorial, minsan, lang yun. Parang, okay. Pang hatak, no? So, pero meron din mga talaga nag-explain. Katulad nung in-explain ko sa inyo, share ko sa inyo, which is si Danet Ninja, which is good yun. Traverse Media, ayan, mga, okay. West Boss, yes, mga ganyan. Alright, so just click. Kapag click nyo na to, kapag na-click nyo na to, let's say, ito, naka-ora siya. So, I think, kapag ito naman, yan, so let's say, 7, alright. Ayan, so naiikot din siya. So, you can do also PM if you wanted, so magiging PM. So, pag click nyo, 7:39, 7:27. So, kapag ito naman pinindot mo, magiging 10. Alright, so once we turn, so we have a 10:27 PM. So, yun yung time picker. So, I hope that nag-enjoy kayo with the lesson. Tapos, try to read the documentation. Alam ko sobrang busy nyo, pero it's worth learning. Para sa mga serious na maging developer, ganito po yung ginagawa namin. Puro documentation. Alright? Maliban sa mga ebooks, tutorial, you should read the documentation. That's kasi may mga proper way kung paano ginagamit sila. Pero at your stage, naramdaman ko rin yan. Even I learned Flutter development
nanonood ako ng tutorial, ina-explain niya sa akin kung paano. Kasi kahit basahin ko, minsan hindi ko rin naiintindihan. Hindi ko alam kung paano i-implement. Diba? So, that's the good thing about the tutorial, yung katulad ng ganito. So, alright, so you should, alam mo na yung time picker. I hope that magamit niya siya. It's up to you. So, how about the character set? Alright, so let's just add a character set. Oh no, character counter. Medyo napapagod ako. Alright, so let's just add a division as a class of input dash field. Alright, just add a input field na merong it's a text. Lagyan natin sa tamang structure. Alright, so ito yung parent at ito yung child. So this one, input type text. Lagyan natin siya ng ID of post. Alright, then right after the post, we can go with a data dash length. Alright, so it's a attribute na kung gaano karami yung letter or words na gusto mo kasi character counter. So kina-count niya yung character mo. So, parang sinabi mo na, okay, date 30 lang dapat. Okay, gusto ko 30 lang. So, label, you can do a label. Tingnan natin dito is post. Kasi magpo-post siya kunwari. Then, text of post. Save natin. Check natin. So, let's say, 30 lang daw. Basahin natin. Oops. Parang lumagpas na sa 30, pero hindi pa siya nag-work. So, I think meron akong kulang doon. So, kailangan ko ng wait lang I was thinking bakit ganun eh. Dapat nag-work na tayo. Input field. Wait lang, may kulang ako. Napagod kasi ako. Tapos, data length. Oh, counter. I'll double check. Suppose text. Kasi dapat magka-character counter. Check na natin documentation. Baka may bago na. Text input autocomplete. Yes, my dad. Gusto mo po ng biscuit? Okay na. Sige. So, just give me a minute kasi I was thinking bakit hindi siya gumagana. Character counter. So, dapat nababasa yung character because of the data. Tama ba spelling ko? Data dash length. Tama naman. Umabot naman ng 30 yung ko. Oh, lagpas-lagpas na 30 tong character na to eh. Just give me a minute. Input dash field text. Which is post. Or post. Date figure. Alright, autocomplete. Alright. So maybe in that case, I'm going to get back to you kasi this lesson is medyo nag-update. Nag-update kasi si Materialize, and in that case parang wala na siyang wala na siyang character counter eh. Ayun. Dati kasi meron siya dito, tapos dito ako kumuha lang din ng mga lessons eh. Input, text input, tingnan nga natin. Tapos dapat hihinto siya, bibilangin na yung input field, password, wait lang diba ito yung lahat ng lesson natin. Dito ko lang din kinuha yan. Text area. Ito yung file, diba? Isa yung character counter. Yun. Yan. So, character counter. Use a character counter in a field where a character restriction is in place. Yeah. So, yun nga yun. Purpose natin. In that case, 10 lang siya, diba? So, pag binili na lumagpas, magiging red. However, paano na yung niya? Yung bago na siguro. Siguro bago to.
And yes, meron na siyang initialization. Before kasi wala. Alright? Once you just declare a data length dun sa input field, mag-work na siya. So, ibig sabihin, this one is an update from Materialize na framework. So, you should know how to read the documentation. So, what I'm going to do is just, I think I have this one. And she's using an ID of input dash text. So, I'm using ID of post. So, siguro pwede kong gamitin yung ID of post ko. Right, sige. Then, bakit meron siyang text area? Wait lang A text area. Iba na talaga yung structure niya. You should have a text. Ito naman dito, sa kabilang side. Okay, so dito lang muna tayo. Ito pala yun. Alright, so text area. So that's why I need to add a, so input text input text. So, I need to select the input text. Diba? Katulad ng tinuro ko sa inyo by this jQuery selector, then we can add a character counter na method. Siguro I will grab this one and edit. Alright, so tingnan natin dito. Character counter. Character counter. So, let's paste in. So, ngayon, wala naman tayong input text. Though na meron tayong input, pero lagyan ko siya ng ID. Ayan, I added an ID of post. So, I will grab the ID of post. So, kung si class is that, si ID, number sign or hashtag. Right? Then, sino daw ilalagay natin ng method ng character counter? Si post. So, now, I'm assuming na this one is mag-work na. So, check natin. Ayan. And, naglagay na rin siya ng number dito. So, I hope that it makes sense. Ganito ang development. Ganito talaga, literal. Alright. So, importante, dapat marunong kayo magbasa at naiintindihan nyo kung para saan. Para magamit nyo siya ng tama. Alright. So, we're done with the character counter autocomplete. So, let's do with autocomplete. I'll double check the autocomplete. Ito. Para mas sure. So, I will explain it na lang. And we're going to have at least 5 minutes break kasi napagod na ako. Okay. Or 10 minutes. So, si input field, so, si autocomplete, ito daw. Alright? Yeah, this one. Sige, I will do explain. Mag-explain ako pero in that case, I'm going just to copy and paste this one. Meron na tayong row, di ba? Hindi na natin kailangan ng row kasi nasa division naman tayo. So, I will grab this line of code. So, division. Explain ko na lang, ha? So, nandun tayo sa loob ng form. Let's just add a comment. Auto complete. Alright, then paste in. Alright, so we have a division as a class of input field. Nilagyan niya pa nga ng column, std, doesn't matter. So, meron pa siyang icon na material icons. So, it's a prefix na text SMS. Alright, good. And we have a input field na merong type of text with an ID of autocomplete dash input. And as a class of autocomplete. So, yun yung mga importante na dapat nandun sa data. So, we have a label na sinasabi natin, this one is autocomplete input. Then, yung mismong output na autocomplete or yung may kita yung text field doon. Ayan, nakalagay siya, autocomplete. So, this one is an icon, a prefix. Diba? So, pwede mo lagyan siya ng color kasi medyo, let's say, amber na lang din natin. Ayan. Oops. Dash text. Kasi it's a text yung this one. Ayan. Alright, so this one is much decent, maayos. So, autocomplete. So, ang gawin natin is we need to initialize it. Tulad ng sabi niya. So, hindi siya mag-work kung walang interactive components, which is a jQuery na method. Alright, so I will explain it. I will grab this line of code, if I'm not mistaken.
Ayan yung difference between walang kulay. Okay, kapag wala yung rainbow, not a rainbow indent, but it's a bracket pair colorizer. Ang default kasi is pare-parehas yung kulay na. Pero ako parang alam ko na, eto yun, meron na tayong document that ready. Ito yung closing niya. So, ito yung wala tayo. Right, so ayan. Sige. Let's paste in here, then I will explain. So, one is auto complete. Right, then paste in. Ayusin ko siya. Tab. So, kaya ako ginaganon kasi para readable. Okay. For human. Kasi si computer naman, kaya niyang basahin yan. Pero syempre, human tayo. Okay, so I will explain it kung paano nangyari. So, input dot autocomplete. So, from the word, we have an input field or input na element tag. Pakita ko sa inyo. Ayan, input na merong dot yung nilagay na eh. Wait lang. Dot autocomplete. Ayan. So, sabi niya kasi pwede yun eh. Kapag isa-select mo. So, either way, ipakita ko sa inyo. Saan na ba yun? Ayan. So, autocomplete. So, ang ginawa niya, sabi niya, input element tag. Tapos nilagyan niya ng dot, kasi class, autocomplete. Alright? So, yun yan. So, instead na, pwede naman ID na lang ng post or dot post na lang. Eh, mamaya may kaparehas ka na autocomplete. Diba? So, kaya nilagyan niya ng input na merong class of autocomplete. So, punta tayo dito. Let's do an explanation. Then, once you have done that, sabi niya, lagyan natin siya ng autocomplete. Sino? Itong itong part na to. Okay, siya yun. So, lagyan natin siya ng behavior na autocomplete. So, it's a method. Oh, so, ito yung kulay blue. Yung closing niya. Tapos, naglagay sila ng object. So, kapag curly braces, it's a object. Object has a property and value. Alright. So, ano yun? So, pinangalanan na niya ng data yung object niya. So, is equal to another object. Pwede kasi yun. Maiintindihan nyo to during our JavaScript. Okay. Kapag nagdi-discuss na tayo. So, meron tayong a property of Apple tapos null. Ibig sabihin, wala lang laman. Ang Microsoft na walang laman and a Google na merong link pa. Alright. Then, save. So, yung i-autocomplete niya daw is Apple, Microsoft, and Google. So, let's say Apple. A, nagbigay na siya ng Apple. Microsoft. And, ano daw yung isa? Google. So, G. Alright, so I hope that it makes sense, guys. Liwanagan kayo kung paano. Let's just have a 10 minutes break kasi napagod na ako. So, see you in a while. Saan na ba kayo? Tsaka ang haba na rin nung video recording natin. Alright, stop ko lang. Ha? I hope that nag-enjoy kayo.